Tell us something about it so that we have to guess what you have. Like, what do you use it for? For cake. The road a hearing-impaired child must travel in order to become integrated into society is filled with challenges. As a parent of a hearing-impaired child, I can say that there are lots of therapy needed that is not covered by the Kupat Cholim. Not to mention the days off of work that parents have to take to help their child succeed. אני חושבת שזה ממש חבל שאנשים שיש להם ילד לקוי שמיעה בגלל קשיים טכניים של הוצאות כספיות, מוותרים על היכולת שלו להגיע למקסימום. הבת שלי טופלה ב-AV מאז שהיא הייתה בת שנה וחודשיים. היום היא בת 8, היא מדברת באופן מושלם, שומעת הכל, ואף אחד לא יכול להרגיש שהיא לקוית שמיעה. אנחנו בעצמנו לפעמים שוכחים את זה. כל זה כמובן בזכות העבודה המסורה והמדהימה שהייתה ב-AV והדרך הנכונה שלהם. On March 17, 2019, AV Israel and hearing-impaired children all over the country were struck by a tragedy. Genia Brill, their strong advocate for complete integration into school and society, who was totally dedicated to working with and helping them and their families, passed away suddenly at the age of 47. Our memories are still fresh of Genia Alea Shalom. I can say that Moishele, where he's up to today, would have never been there without Genia. Genia gave her heart and soul to make sure that he gets to his full potential in every possible way. Genia wasn't another speech therapist. We felt like family. She worried for our child like her own. Until the last few weeks of her life, she was still guiding us in the right direction. גניה ליוותה אותנו משגילינו שגילי לקוית שמיעה. היי, שמענו. שלום. היא הייתה מקצועית באופן מדהים, הייתה חברה טובה ואוזן קשבת, עזרה לנו בכל דבר, היא עשתה הכל בכל כך שמחה. וכל הילדים שהיא טיפלה בהם, היא הביאה אותם להכי הרבה שהם יכולים. אני אהבתי מאוד את גניה, והיא עזרה לי מאוד עכשיו. עכשיו אני שומעת כל דבר, כמו ילד רגיל. בכיתה שלי בתחילת השנה אף אחד לא ידע שאני לקוית שמיעה, והיה לי ממש כיף, וגם עכשיו כיף לי. אני חושבת שהדרך הכי נכונה לזכור את גניה, זה חייב להיות משהו שיעזור לילדים לקויי שמיעה להגיע למקסימום שלהם. כי גניה באמת האמינה בזה. Genia's life was all around helping hearing-impaired children succeed in the normal hearing world. It's our job to follow that legacy and to fill the void that was left in the world.